kakapasok lamang na balita. May gamay nga medyo dako man nga changes nga matabo. I don't know if it's a bad news or good news. If you're expecting that specific freebies, so, kakapasok lamang na balita, no? Okay, so sa tanan yung mga kliyente or ahente or mostly kliyente, yung may inugriles na 2026 Triton, okay, Mitsubishi Triton, Monday, tomorrow, July 6, 2026, onwards, okay, within this week, may gamay nga medyo dako man nga changes nga matabo, or I don't know if it's a bad news or good news sa inyong part, okay, but then talk to your agent about that one, and just to set your expectation, okay, medyo mangluya kagid. If you're expecting that specific freebies, okay, sa Triton, okay, which is 2026, it could be, as I've mentioned, it could be a good news or a bad news. Just talk to your agent, and this video is, I think this is a very good, okay, for those agent nga are facing these types of changes, no, nga ginmando abis ang, for example, sa MMPC, and then you are trying your hardest paano mo mapapati si kliyente, kasi syempre si kliyente once makabatay sa mga muning mga bad news, ura mismo ang panumdum na ni kliyente is hindi sila magpati nga aamon ni yung ginkot, amon ni diyon nga wala naman, amon ni do wala to paaw, amon na bla. So ang dating ng isa is gakadulaan salig si kliyente, kag worst comes to worst, si kliyente naga cancel, which is hibi si kliyente. Okay, if that happens, so I think this is very good niya. If you're an agent tapos may mga morning update, you can message us here sa aton yung page directly, and we can make an impromptu video, okay, just a raw video, and you can actually send it sa imong client, okay, as a proof, no, of that certain changes, okay. So actually, for this specific video, we're trying a friend of mine asked for a help, and he's trying to explain it sa iya man niya client actually for this certain change, and hence the video. So he sent yun sa iya nga client. So you know, daw SOS niya. So that's it. For sa side naman sang client, please, it's hindi yun sa si ahente, nga si ahente wala. Damo-damo sa mga bagay hindi makontrol ni ahente, like delivery, kisa sa kung kliyente, kung ahente ka, mambal ka 100% nga planchado na tanan-tanan, last minute, kisa do ibunggo mulo mo, kay may matuhaw gid nga problema kisa. And isa na sa struggle mo kung paano mo na i-explain sa kliyente, nga may tsindihan ni kliyente, nga hindi madula salig ni kliyente. And yeah, I think this video is for those client. Please, it's hindi si ahente, kag focus kung anong best possible option pada. Talk to your agent.